morning, everyone. Anybody is doing to join? So, you can remember Amma join. In the webinar ki attend ayyana. Is my voice is audible? Is audible to everyone? It is audible, ma'am, but it's coming little bit low. Okay. So, have you attended the webinar yesterday? Yes, ma'am. Okay, what is the topic? Ma'am, it was an inauguration program of E-section, ma'am. Okay, is this useful? I'm sorry, ma'am. Is this useful? The webinar is useful to you? Yes, ma'am. Actually, it was, as I said, it's just an inauguration program. They are going to start the training, level 1 training from tomorrow. I thought it's a topic on cyber security. Yes, ma'am. It's a cyber security program, ma'am. Okay, but concepts ఏం చెప్పలేదా? లేదు మ్యామ్. అదే ఇనాగరేషన్ ఒకటే జరిగింది నిన్న. ఏఐసిటి హెడ్, సైబర్ పీస్ హెడ్, ఇలాగ కొంతమంది వచ్చి ఆ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేశారు. కాన్సెప్ట్స్ ఏం సెక్షన్ చెప్తారు వాళ్ళు కాన్సెప్ట్స్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారని చెప్పారు. బి సెక్షన్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఏ టాపిక్స్ మీద కవర్ అవుతుందో ఈ ప్రోగ్రామ్ అనే విషయాన్ని మాత్రమే చెప్పారు. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా జరిగిన సోలార్ విండ్స్ హ్యాక్ కానీ అలాంటివి కొన్ని చెప్పారు. ఓకే ఓకే. అలాగే వాట్ అబౌట్ ది అసైన్మెంట్స్? ఆర్ యూ కంప్లీటెడ్ ది అసైన్మెంట్స్? హెల్ప్ మీ ఎవ్రీవన్. Have you got the assignments? Assignment questions తీసుకున్నారా? ఏ అసైన్మెంట్స్ మ్యామ్? సో నేను అసైన్మెంట్స్ షేర్ చేయమని చెప్పాను. అండ్ ఫస్ట్ యూనిట్ నోట్స్ అండ్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ గుర్తుందా ఎవరికైనా? సాయి చరిత అనిదే అరుషి So listen everyone, next class లో అసైన్మెంట్స్ ఓకే వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది మ్యామ్. నేహా, అరుణ్, సో ఆ క్లాస్ లో అందరూ ఉన్నారా? శ్రీకర్ ఒకడే ఉన్నాడా? తేజస్వి, సో ఎవరైతే రెస్పాన్స్ ఇస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే అటెండెన్స్ ఇస్తారు. సుచిత్, రూల్ నెంబర్ 55. Yes, ma'am. సుచిత్, నీ దగ్గర అసైన్మెంట్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఫస్ట్ యూనిట్ నోట్స్ ఉందా? ఫస్ట్ యూనిట్ నోట్స్ అండ్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా నీ దగ్గర?
లేవు మ్యామ్. లేవా? ఎందుకు లేవు? నోట్స్ ఉందా? ఫస్ట్ యూనిట్ నోట్స్ ఉందా? లేదు మ్యామ్. శ్రీకర్, నీకేనా నేను నోట్స్ పంపించింది? మ్యామ్ ఫస్ట్ యూనిట్ నోట్స్ షేర్ చేసింది నీకేనా? కాదనుకుంటాను. సో ఎవ్రీవన్, నేను మీ సెక్షన్లో ఒకరికి ఫస్ట్ యూనిట్ నోట్స్ షేర్ చేశాను, నోట్స్ అండ్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్. వెయిట్, ఐ విల్ చెక్. $552 రోల్ నెంబర్ ఎవరిదిమా? 552 రోల్ నెంబర్ 552. ఉదయం మ్యామ్. 552 అబ్సెంటా? ఎస్ మ్యామ్. సో రోల్ నెంబర్ 552కి నేను అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫస్ట్ యూనిట్ నోట్స్ పంపించాను. సో మీరందరూ కూడా షేర్ చేశారా అని అడిగితే చేశాము అని చెప్పారు. సో అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ రోల్ నెంబర్ 552కి షేర్ చేశాను. తనని అడిగి మీరు తీసుకోండి ఫస్ట్ యూనిట్ నోట్స్, అండ్ సెకండ్ యూనిట్ నోట్స్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ నోట్స్ కూడా నేను షేర్ చేస్తాను. సో అసైన్మెంట్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో నాకు రాసి చూపించండి. సో అందరికీ వినిపిస్తుందా? మ్యామ్, ఎస్. నేను మీకు ఒకసారి మెసేజ్ చేస్తాను మ్యామ్. వాట్సాప్లో ఆ నెంబర్కి సెండ్ చేస్తారు నేను నోట్స్ ఇంకా అసైన్మెంట్స్. ఓకే మా, మళ్ళీ ఎవరో ఒకరు మెయిల్ కానీ సారీ మెయిల్ పంపించేయండి మీరు ఎవరిదైనా, నేను మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్. సో అందరికీ వినిపిస్తున్నట్టే కదా? యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ యువర్ అసైన్మెంట్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. Yes. Okay, shall we start the class or is there anyone to join? We can start. Okay, last class లో ఏం డిస్కస్ చేసాం మనం? We discussed about the cyber crimes in mobile and wireless devices, like and proliferation of the mobile and wireless devices, and trends in mobility and credit card frauds, and security challenges and registry settings. These are all we discussed in last class. So screen కనిపిస్తుందా చూడండి. So is it visible? Yes ma'am. Okay, now we have discussed in micro and macro level security issues in mobile devices. So today we are going to discuss about the recognition and its safeguarding in information systems in mobile computing. So in this, organizational measures for handling mobile. So organizations and safeguarding information systems in the mobile computing systems. So mobile computing information systems ki security gaani organizations gaani ela provide chestamanani మనం చూస్తాం. So first topic, encrypting organizational databases.
Here we are using two algorithms like Rindal algorithm, multi-dimensional space rotation algorithm. So we are having critical and sensitive data in our databases. Some applications like customer relationship management and some important applications like okay. So these customer relationship management applications are utilizing the patterns discovered through the data warehousing and data mining techniques. So I think you all of you are aware about the data warehousing and data mining techniques. And with these technical advances in technology, it is access the data. Um, we cannot access the. It is not impossible through the handheld devices. So using data mining and data management technologies, the advances in technology, access to these data is not impossible in handheld devices. So it is very clear. It is very clear to protect the organization's data. It may be lost, and that such database needs encryptions. So for this, we are using two algorithms. So these algorithms are used to implement the strong encryption for database files. So in this first algorithm is Rindal algorithm, and second one is multi-dimensional space rotation algorithm. So in Rindal algorithm, it is a block encryption algorithm. So Rindal is a block encryption algorithm. So you can choose the new advanced encryption standards for these advanced encryption standards using for blocks issued by the National Institute of Standards and Technology, that is NIST, National Institute of Standards and Technology. So this is Rindal algorithm, and next algorithm is multi-dimensional space rotation algorithm. So this algorithm is used to implement strong encryption of the database files. So it is the multi-dimensional space rotation algorithm. So this multi-dimensional space rotation algorithm is developed by the Cashew. So here we are using these two algorithms to encrypt the to encrypt the strong encryption of the algorithms. So what do you mean by strong encryption? So strong encryption is it means it is much harder to break, and it cannot be used unauthorized persons, and it also has a significant impact on performance. So here data files database files are encrypted using encrypted technology. It is using either the AES or MDSR algorithms. So using these two algorithms, we are encrypting the data. So make the database file inoperable without the key. Key means here password. We can operate the encrypted data using passwords. So encrypting the database grabs the information contained in the main database files, temporary files and transaction log files. These are all temporary files, and it cannot be. So this encrypted data cannot be deciphered by the looking at the files using a discrete key. We cannot use these files using discrete key. So we have a performance impact for using the strong encryption. So, and also weaker form of encryption is also available that has negligible performance impact. So when using strong encryption, it is important. It is not to store the key on the mobile devices. It is not store the passwords on mobile devices. So it is equivalent to leaving the password key in a locked door, like we are leaving the key in the locked doors. So
if we lost the key, our data are completely inaccessible. So if we forget the passwords, we cannot open the file. We cannot open those files, those encrypted files. So here the key is case sensitive and must be entered correctly to access the databases. The key is required whenever we want to start the database or we want to use the utility of our databases and access the information. Here we are providing the data security. There is no option available that instructs the database server to display dialog boxes. So where the user can enter the encryption key, it will shows one dialog box. We can enter our password. This option is necessary because the encryption keys should not be entered on the machine in clear text. So to protect the scenario of this information, attack or stealing through the mobile devices, it cannot connect to the operating databases. And additional security measures also possible through enforcing a self-destruct policies. So these are all controlled from the servers. Here, when a device is identified as lost or stolen, it connects to the organization servers. So IT department can have the servers and it can send a message or package to destroy the that device information in the database. Sorry, in the devices. If we lost our mobile or handheld devices, it will pass a message. It will pass a message and it will provide the package. For what? To destroy that stored information in the devices. So ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఎన్క్రిప్షన్ ఆల్గారిథమ్స్ ని యూజ్ చేస్తామో దాంట్లో ఏంటంటే మనం ఒక కీని పాస్వర్డ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట. మన డేటాని కానీ మన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఆ ఫైల్స్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవడం కోసం ఆ ఫైల్స్ కి ఒక పాస్వర్డ్ అనేది మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. పాస్వర్డ్ తో మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో అదొక డైలాగ్ బాక్స్ ద్వారా మనకి మన ఫైల్ కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అదొక డైలాగ్ బాక్స్ ని చూపిస్తుంది. సో అక్కడ ఏంటంటే మనం మన పాస్వర్డ్ ని నథింగ్ బట్ ప్రైవేట్ కీ అనేది మనం ఎంటర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. ఒకవేళ ఆ డివైస్ అనేది మనకి లాస్ అయినా ఎవరైనా థెఫ్ట్ చేసినా కానీ సో దానికి ఒక ప్యాకెట్ మెసేజ్ ఉంటుంది అనమాట. యూ కెన్ ఈజీలీ సెండ్ ది మెసేజ్ ఆర్ ప్యాకెట్స్ సో ఫర్ డిస్ట్రాయింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇందులో ఏంటంటే second topic, including mobile devices in security strategies. We are using these security strategies for making the strong business cases, like in recognition of the fact that our mobile workforce is on the rise, and organizational and IT departments will have to take the accountability for the cyber security threats that come through the inappropriate access to the organizational data from mobile devices and users also. Here the encryption of corporate database is not the end of the everything. So here enterprises that do not want to include the mobile devices in their environments, often they want to use security as an excuse. So say and also they would like to say that they fear the loss of sensitive data that could result from a PDA and being stored or unsecure wireless connections being used. So they cannot provide the handheld devices to the users or employees. So here these should be good enough for the most organizations. So and most of the companies, corporate companies also not providing the PDAs for their employees. And corporate IT departments they need to do their homework like they want to make the device lock or destroy the unstopped data by sending the machine as a special message. And also some mobile devices have high-powered processors that will support 128-bit encryption also. Here, mobile devices they pose unique challenges from cybersecurity perspective, and also some general steps that the user can take to address them.
like such as integrated security programs. These are used for the mobile and wireless systems and into the overall security also. And also some enterprise techniques also they want to use it, like implementing strong assessment management and virus checking, loss of prevention and other controls for mobile systems, and it will be prohibited unauthorized access and the entry of corrupted data. And it is investing alternatives and always secure access to the company's information to using firewalls such as VPNs. And it is developed a system for more people and through the security audits for mobile devices also. So, incorporate security awareness. The security awareness into our mobile training and support programs so that everyone understands how important an issue security is within a company's or IT strategies. And we can notify appropriate law enforcement agency, and we can change the passwords and user accounts are closely monitored. Or we can closely monitor our accounts, any unusual activity for a period of time. These are all security policies. Security strategies. And next is organizational security policies. So, organizational security policies and measures in mobile computing era. So, in handheld devices, we used to make the cybersecurity issues, and you tend to the people are have. So nowadays the people are have grown. They are used to their handheld devices, and they are treating them like mobile phones and handheld devices. So they are treating like wallets or small gadgets. So, for example, people are storing more and confidential information on mobile computing devices or any PDAs. So, then the employers are there themselves know the result of using their handheld devices. They have already using the handheld devices, we can use media players and micro level technical issues. We may face micro level technical issues and for cyber security threats using these devices. So మనం ఎప్పుడైతే కానీ మన మొబైల్ డివైజెస్ కానీ హ్యాండ్హెల్డ్ డివైజెస్ కానీ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఎన్నో రకాలుగా మన మొబైల్ ఫోన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ మ్యూజిక్ వినడానికి కావచ్చు, గేమ్స్ ప్లే చేయడానికి కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ మొబైల్స్. సో అలాంటప్పుడు మనం సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ కూడా ఎక్కువగా ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So they are providing operating guidelines for implementing mobile device security policies. So in these operating guidelines for implementing mobile security devices, so everyone is using mobile phones, but they should think about not to keep credit card and bank account members' passwords and confidential information or emails. So the organizational informations. So we cannot we cannot store that information in our mobile devices. It could impact the stock values in mobile devices. So the business impact of an employee's USB pluggable drive or laptop was stolen. It will reveal the sensitive data, and it reveals the customer data like credit card reports and social security numbers and any other information. It may be revealed. So that's why
it is better to not to store the information in handheld devices. So coming to the guidelines as for the security policies in mobile devices. So for these situations, what is the solution for these situations? We can prohibit all confidential data from being stored on mobile devices. So, but what we are doing, so it is may not always be practical. So always we are storing our personal and everything, credit card numbers or bank information we are storing in our mobile systems only. So that's why we are facing risks and benefits within the organization or industry. It is regulatory environment. So the employees in the organization, they need to use mobile computing devices. For this they are facing many risks in organizations or industry environment. So implementing additional security technologies as appropriate to fit both the organizations and the types of devices people are using. So mobile computing devices will need to have their native security augmented with such tools as strong encryption, and they need to use device passwords and physical locks, and also biometric techniques. These biometric techniques can be used for the authentication and encryption, and it is having the great potential to eliminate the challenges associated with the passwords, and standardize the mobile computing devices and the associate security tools being used with it. And also it is a matter of fundamental principles like security Detroit's and we can quickly as the tools and devices used become increasing in this rate. And also we can develop a specific framework for using the mobile computing devices. These specific frameworks are including the guidelines for the data syncing, and also it is using of the firewalls and anti-malware softwares. So these types of information, it can be stored on devices. And also centralized management of our mobile computing devices. It is maintaining an inventory so that we know who is using our devices. We can easily know about our devices using centralized management mobile computing devices. And also establishing patching procedures for software on mobile devices. It can be often simplified by integrating patching with the syncing or patching management. It is centralized system. So provides education and awareness training. It is to personal using mobile phones. So the users cannot be expected to appropriately secure their information if they have not been told how to secure. So this is organization operating guidelines for the implementing mobile device security policies. And coming to the organizational policies for the use of handheld devices. We are having many ways to handle handheld devices for creating policy of mobile devices. So the first way is creating a distinct mobile computing policy, and another way is including such devices existing policies. So these two are we are going to use for the creating policies for the mobile devices. So we are also having approaches in between where mobile devices fall under the both existing policies and new policies. So it is in the hybrid approach. The new policies is created to address the specific needs for the mobile devices. So, but more general usage issues, it is fall under the general IT information technology policies. So it is as a part of this approach, the acceptable use of policy for other techniques is extended to the mobile devices. So now the companies also to use new mobile devices, it may adopt the umbrella mobile policy, but they find over time they will need to modify their policies to match the challenges posed by the different kinds of mobile devices.
Like for example, the wireless devices are having different challenges. It is non-wireless also, they are facing more challenges. So here the organizational employees who use mobile devices more than 20% of the time, they will have different requirements than less frequent users. It may happen that over time companies may need to create a separate policies for the mobile devices on the basis of whether they connect wireless and within the distinctions of devices that may connect to the WANs or LAN connections. So these are these are some policies for the use of mobile handheld devices. Next, coming to the laptops. So we are using mobile phones and laptops. So what is the concept of laptops? So using these devices such as laptops and mobiles, it's becoming more common to everyone. So laptops also, like other mobile devices, it is enhancing the business functions, and it is only to make mobile access to the information anytime and anywhere. And also it is having large threat as they are portable wireless capability in these devices also. So these devices also may raise cybersecurity concerns and information being transmitted over other networks. And it is very hard to detect where the theft or stolen devices are there. So, and also the theft of laptops have always been it is a major issue. So, and cybersecurity industry also, it is ensuring the company's statistics. So, according to cybersecurity industry, the cyber criminals were targeting laptops and that are expensive, and it is to enable them to fetch a quick profit in the black market. And also some few laptops also the thieves are actually interested in the information that is contained in the laptops only. They want the information from their laptops, some target person's laptops. So most laptops contain personal and corporate information, like sensitive information they contain. So generally ల్యాప్టాప్స్ అనేవి థీవ్స్ అనేవాళ్ళు ల్యాప్టాప్స్కి ఎందుకు దొంగతనం చేయాలనుకుంటారు. సో కొన్ని ఎక్స్పెన్సివ్ హ్యాండ్హెల్డ్ డివైజెస్ లైక్ ల్యాప్టాప్స్ కానీ మొబైల్స్ కానీ, సో మేబీ అది ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే వాళ్ళు దే కెన్ ఈజీలీ రీసెల్ ఇన్ బ్లాక్ మార్కెట్. సో బ్లాక్ మార్కెట్లో ఎక్స్పెన్సివ్ ల్యాప్టాప్స్ని కానీ మొబైల్స్ని కానీ వాళ్ళు ఈజీగా సెల్ చేయగలుగుతారు. కొంతమంది నార్మల్ ల్యాప్టాప్స్ కానీ మొబైల్ డివైజెస్ కానీ, సో అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడం కోసం ల్యాప్టాప్స్ కానీ మొబైల్స్ కానీ స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ యొక్క ల్యాప్టాప్ని కానీ మొబైల్ డివైస్ని కానీ మనం దొంగతనం చేసినప్పుడు అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకొని అతన్ని బ్లాక్మెయిల్ చేయడం కానీ, లేదంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏదైనా ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దట్స్ వై ద సైబర్ క్రిమినల్స్ స్టోలింగ్ ది ల్యాప్టాప్స్. So, ఇందులో ఏంటంటే we are going to use some physical security countermeasures. So, in organizations and the organizations are heavily dependent upon the mobile workforce. So, the mobile workforce is with accessing the information, it is no matter where they travel, and the mobility is putting the organization at risk. So it is having a data breach. If a laptop containing sensitive information, it may lost or stolen. If it is lost or stolen, the information is physical security countermeasures are being. Here, the physical security countermeasures are becoming very better to protect the information on the employees' laptops, and it is to reduce the likelihood that employees will lose the laptops. So further, we are going to use the physical security countermeasures, like
cables and hardwired locks, laptop safes, warning labels, and motion sensors and alarms. So these are all we are going to use for the laptop security. So coming to the cables and hardwired locks. Cables and hardwired locks. So for cables and hardwired locks, it is somewhat cost efficient and it is the very good solution to safeguard our mobile devices. It is securing with cables and locks. We can protect our laptop or mobile devices using these cables and locks. We can secure. It is specially designed for laptops only, and like Kensington cables. These are the most popular brand in laptop security cables. So these cables are made of aircraft grade steel and Kevlar brand fiber. So it is one type of metal used in the cables, like Kensington cables. So for making these cables 40% of stronger than any other conventional security cables. So for this cable, one end of the security cable is fit into the universal security slot of the laptops, that is USB or anything. And the other end is not around any fixed furniture or item. So these cables come with a variety of options such as number code, keyless, and alert. సో ఏదైనా ఫిక్స్డ్ ఫర్నిచర్ మీన్స్ ఒక టేబుల్కి కానీ లేదంటే ఒక వాల్కి కానీ మనం ఏదైనా ఫర్నిచర్ అనేది ఏంటంటే మనం కదిలించడానికి ఈజీగా లేనిది అని కొంచెం మనం దాన్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉండే ఏదైనా ఫర్నిచర్ ఉంటుంది కదా, అది బరువు కానీ లేదంటే ఒక వాల్కి కానీ. సో ఎక్కడైనా ఒక ఫిక్స్ చేసి ఉన్న ఫర్నిచర్కి మనం ఈ కేబుల్ని యూజ్ చేసి ల్యాప్టాప్ని కానీ హ్యాండ్హెల్డ్ డివైస్ని కానీ మనం అక్కడ లాక్ చేస్తామన్నమాట. సో అది ఎలా లాక్ చేస్తామంటే ఈ కేబుల్కి ఒక వన్ ఎండ్ ఏంటంటే ఆ యూఎస్బీ కానీ ఒక లాక్ ఉంటుంది, ఒక పోర్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ పోర్ట్తో మనం మన సిస్టమ్ని కనెక్ట్ చేస్తాము. అండ్ ఆల్సో వన్ ఎండ్ ఏంటంటే మనం ఒక ఫిక్స్డ్ ఫర్నిచర్కి ఇంకో ఎండ్ని మనం కనెక్ట్ చేసి ఇస్తాము. సో ఇందులో ఏంటంటే మనం ఈ కేబుల్ని యూజ్ చేసి మనం ల్యాప్టాప్కి అటాచ్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా పర్సన్స్ మన కేబుల్ని రిమూవ్ చేయాలంటే దానికి ఒక లాక్ కానీ అలారం సిస్టమ్ కానీ ఏదైనా నెంబర్ లాక్ కానీ యూజ్ చేసి మనం దాన్ని లాక్ చేస్తాం అనమాట. సో ఆ లాక్ తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే ఆ లాక్ని ఈజీగా రిమూవ్ చేసి ల్యాప్టాప్ని చేయగలుగుతారు. సో అనదర్ పర్సన్స్ ఏంటంటే దాన్ని ఈజీగా యాక్సెస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట. సో నెక్స్ట్ ల్యాప్టాప్ సేఫ్స్. So it is made of polycarbonate and the same material that is used in bulletproof windows. So polycarbonate అనే మెటీరియల్ యూజ్ చేసి ఈ సేఫ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. సో బుల్లెట్ ప్రూఫ్ విండోస్ ఆర్ పోలీస్ గ్రేడ్ షీల్డ్స్ అండ్ బ్యాంక్ సెక్యూరిటీ స్క్రీన్స్ these are used to carry the safeguard the laptops. So this material is used in bulletproof windows and police rear shields and band security screens. So what are the advantage of these safes is it is over security cables. It is they protect the whole laptop and its devices such as CD-ROM and PCM cards, PCMCIA cards and hard disk drives, and which can be easily removed in case of laptops. It is protected by the security cables. సో మనం ల్యాప్టాప్ని సెక్యూరిటీ కేబుల్స్తో యూజ్ చేసినా కానీ అందులో ఫాన్స్ అనేవి ఈజీగా రిమూవ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ సేఫ్స్ ఏంటంటే మీకైనా ఈ సేఫ్స్ అనేవి మనకి ల్యాప్టాప్ కాకుండా ల్యాప్టాప్లో ఉన్న హోల్ ల్యాప్టాప్లో ఉన్న పార్ట్స్కి కానీ ల్యాప్టాప్ డివైస్ కంప్లీట్ ల్యాప్టాప్ డివైస్కి లైక్ CD-ROMs, హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్కి కూడా అండ్ అడిషనల్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ లాంటి వాటికి కూడా ఇది సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ మోషన్ సెన్సార్ అండ్ అలారమ్స్.
So these alarms and motion sensors are unwind only their false alarms and a loud sound level. These devices are very efficiently securing laptops. These devices are once these devices are activated, they can be used to track the missing laptops in crowded places also. And also, these to their loud nature, they help to determine identifying the thieves. And modern system for laptops are designed wearing the alarm device attached to the laptop. It transmits the radio signals. It transmits the radio signals to a certain range around the laptop. So, if unauthorized persons or any thief, any any unauthorized persons or thieves, they wanted to take the laptop means, they wanted to theft the laptop means, it will transmitting the radio signals. For a certain range, it will transmit the radio signals and it will provide the, it will make the loud noise and like alarm. సో ఇలా ఏంటంటే ఈ మోషన్ సెన్సర్స్ అండ్ అలారమ్స్ ఏంటంటే ఎవరైనా అదర్ పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు ల్యాప్టాప్ని తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేసినప్పుడు లేదంటే తీసుకెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ డివైస్ ఎక్కడుంది అనేది లౌడ్ నాయిస్ని యూజ్ చేసి మనకి ఒక అలారం సిగ్నల్ లాగా అలారం లాగా ఒక లౌడ్ నాయిస్ని ప్లే చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ట్రాన్స్మిట్ ది రేడియో సిగ్నల్స్. సో సర్టెన్ రేంజ్లో అదొక రేడియో సిగ్నల్స్ని ల్యాప్టాప్ ఎక్కడుంది అని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేలాగా మనకు కొన్ని రేడియో సిగ్నల్స్ని పంపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ వార్నింగ్ లేబుల్స్ అండ్ స్టాంప్స్. సో దీస్ వార్నింగ్ లేబుల్స్ containing the tracking information and identification details. These identification details can be fixed onto the laptop and it is to determining aspiring thieves. And labels, these labels cannot be removed easily and these labels are low-cost solution for the laptop theft. The labels have an identification number and it is stored in a universal database for verification. So these labels make the resale of stolen laptops a difficult process. So using these labels and stamps, we can protect our laptop. So it is low cost and it cannot be removed easily. And it is providing the identification number. So these labels are highly recommended for the laptops. And as the 4 points about we are having another measures also for protecting our laptops, such as engraving the laptops with personal details and keeping the laptop close to ourselves. Whenever possible, we want to keep close to our laptops and carrying the laptop in a different and unobvious bag, making it unobvious to the potential thieves. And also creating the awareness among the employees to understand the responsibility of the carrying a laptop and also about the sensitive information contained in the laptops and making a copy of the purchase receipt and laptop serial numbers and the description of the laptops. We need to make a copy of these receipts and installing encryption software to protect the information stored in the laptops. And also we need to use the personal firewall softwares. These firewall softwares used to block the unwanted access and intrusions. And regularly we need to update the antivirus softwares. And also we need to give the tight office security using security guards and securing the laptops by locking it down in a lockers when not in use. And also never leave a laptop unattended in public places such as shopping malls or any other places like crowded places. It is better to not leave the laptop alone. So these are some important points to protect our laptops also. And to protect the
malicious programs and attackers, social engineering. We need to avoid the weak passwords and access. Uh, we can make a strong passwords to access the laptops and regularly monitoring the application security scanning for the vulnerabilities and ensuring the unencrypted data or unappropriate files do not pose threats. సో సిస్టమ్ ఏంటంటే ప్రాపర్గా హ్యాండ్లింగ్ చేయడం కానీ అండ్ ప్రాపర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ డ్రైవర్స్ స్టోరేజ్ మీడియమ్స్ అన్నెసరీ పోర్ట్స్ అండ్ పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ త్రూ అప్రోప్రియేట్ పాస్వర్డ్స్ and we can follow the password rules and using the strong passwords we can easily protect our laptops and locking down unwanted ports and devices and files కానీ unwanted ports devices మనం యూస్ చేయనప్పుడు it is better to lock and also regularly installing security patches and updates. So this is the concept of laptops. So మన ల్యాప్టాప్ ని ఫిజికల్ గా ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే మనం ఎక్కడంటే అక్కడ ల్యాప్టాప్ ని వదిలేయకుండా సో మన ల్యాప్టాప్ ని మనం సెక్యూర్ గా పెట్టుకోవాలి అండ్ సో ల్యాప్టాప్స్ కి ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్స్ ని కానీ అండ్ ఆల్సో మన ఫైల్స్ కి కానీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కానీ మనం ల్యాప్టాప్స్ లో కాకుండా క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేసుకోవడం బెటర్. So this is concept of laptops. So third unit computer. So this is the last topic in third unit. So I will provide third unit and second unit notes also. So you need to submit your assignments in next class. So can you give the attendance please?